a re go botlhokwa go nyalanya ditsamaiso tsa khansele le ditlhabololo tsa sešwa le lenaneo la go fetola itsholelo ya puso go nna e kwa godingwana fa bula semmuso phuthego ya bolekgolo le masome a marataro le bone ya khansele e Retsogwane a re e tseela kwa godimo ditlhabololo le dikgwebo kwa magaeng ka jaana di na le seabe se se tonna mo go tlhabololeng matshelo a batho ka go tlhama ditiro tse di tlhokwang mo isagong a tlhalosa fa dipeeletso tse di dirwang mo ditirong tsa ditlhabololo di tshwanetse go akolwa ke mongwe le mongwe pego ka botlalo ka Tlotlang Matlhabaphiri. Gangwe le gape diphuthego tsa khansela ditlhabololo tsa dikgaolo di gakolola maloko a yone go ema nokeng tswelelopele ya ditlhabololo tsa kwa magaeng le thulaganyo ya go thusa dikgwebo tsa kwa magaeng ka madi. Hela Motshwarela Tautona a re ke nako jaanong ya go hetola ditsamaiso seemo se se neelang khansela sebaka sa go itshekatsheka le go mekamekana le dikgoreletsi dipe tsa ditlhabololo tsa magaeng. DC continues to receive updates on implementation of projects intended for the benefit of rural communities. The aim is to draw lessons, put corrective measures in place to ensure sustainability. The projects are expected to improve rural livelihoods by creating the much-needed sustainable jobs. We will also be updated in this meeting on the interventions made to address poor governance and accountability in community projects, because most of our projects are not well managed. We are all aware of that. That is why we need to visit some of these projects. We cannot continue to invest in community projects while the benefits do not trickle down to communities. Puthego ya bohelo ya ngwaga e ne e itebagantse le tswelelopele e e dirilweng le dipego go tswa mo diphuthegong tse di hitileng le tse dišwa tse di amang tlhabologo ya ditiro tsa magae go dira dikgwebo, lenaneo la go tshwara ditlhapi le go sekaseka seemo sa luba le manokonoko a lone mo lehatsheng. Recently in Parliament, a motion has been moved which we adopted. Of course, adopting it without even knowing what we'll really do about this situation. A motion which called for interventions, new programs to deal with the severity of drought as it stands now. Reports continue to predict that there is a strong El Nino that is going to affect the southern region. As of now, rainfall patterns are anticipated to be below normal, while temperatures are expected to be above normal. This situation is a threat to food production, let alone food security. Botswana is likely to face a situation worse than the previous year. We therefore have to be vigilant more than ever before and ensure that we provide assistance promptly to vulnerable communities and individuals. We also have to check the extent to which the current measures are addressing the critical issues with a view to improving people's livelihood. Godimo ga moo, Motshwarela Tautona re go botlhokwa go tlhabolola ditsamaiso tsa khansele ya RDC go itsa dipalo tsa batho tse di oketsegang mo ditoropong, ka jalo a gwetlha maloko a khansele go tswa ka maano a mašwa go tila seo. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mo maitekong a go gorosa maranyane a internet kwa setšhabeng mokgatlho wa bobelotlhomogi wa SK Lopang o atolositse maranyane ao ka go gokela mafelo mangwe kwa toropong ya Phikwe. SK Lopang le company ya Abari ba gokeletse maranyane a internet kwa area 2 kwa matlong le kwa dishopong tsa lesedi kwa newsstands Mamosi Siska Kapego. Tshologelo ke gore mahelo a gokeletswe maranyane a internet a namele toropo ya Phikwe go thusa batho le dikgwebo go atlega mo maikemisetsong a bone. ICT is the game changer. Ha re bua ka the fourth industrial revolution. This is an equalizer. Why? Because through internet, it does not matter whether you are Kochangate or you are in Damtujena or you are in Takatokwane or you are in Gaborone or you are in Qatar. We are all part of a global community. If you then think of yourself, well, I'm a global citizen, and you change your perspective, this internet can really open up opportunities for you. Bani ba Phikwe ba amogetse maiteko a ba supa botlhokwa jwa one mo matshelong a bone. Jaka le re neela go le mahala yana re na access to dilo tse sentswane bangwe ke to pono bangwe to what
ile abuse of internet, internet yone ile isiami. It is very beautiful to see that now, instead of me having to struggle to, try and get information from books which have limited resources, ke kgona go access the internet, I can do my research, and I can spend my time doing a lot of useful things, like to better myself and to enhance my knowledge. Go gokelela internet mo mahelong a ke go godisa mohama wa thuto, go tsisa tlhabololo ya sesha le kgolo ya itsholelo. Goromente o bua tsetseletsa gore we are going towards a knowledge-based economy. Pikwe ga ena go salla ko morago. Pikwe has been included, and Pikwe continues to be included in the digital economy. So 3 hotspots in 3 distinct areas. 3 hotspots are sufficient to cover the entire Silibe Pikwe in terms of the population. SK Lopang Foundation ne ya abela gape bomme ba ba itshetsang ka kgwebo ya dimausu, dilwana tse di rekisiwang mo semausung. Mammusi Siska, BTV News, Silibe Pikwe. Boeteledipele jwa khamphane ya Botswana bo kgothaditse baithuti ba ba feditseng ditlhatlhobo tsa lekolo la botlhano ngwaga ono ba sekolo jalo se segolwane sa letlhakane go tlhoafalala dithuto tsa bone. Ba buile seo jaaka baithuti bao ba ne ba etetse moepo wa go rapa go ithuta ka ditirelo tsa moepo. Se ba etseng Tebogo wa Bega. Sekolo se segolwane sa letlhakane senior ke sengwe sa dikolo tse di sa direng sente jaaka se tsere maemo a bo 27 ka 17.19% mo dithathobong tsa lekwalo la botlhano ngwaga o hitileng. Ka jalo thulaganyo e tshwana ya go tsibusa baithuti ka ditiro tse di harologaneng tsa moepo e rulagantswe ke khamphane ya Botswana mo meepong ya go rapa letlhakane le damtsha e ka rotloetsa baithuti go tokagatsa maduo a bone. Totala go dira jana re dumela gore re sala se go morago gore le sekwele ke dilo tse leng gore gone yana ka bere partnership ya rona e le go godimo thata le bone ba mine when it comes to go motivate bana. Re dumela gore we have all the careers here, and like I said, we should come to them and say to them, we used to have job shadowing. So this is basically to talk about it's lack of information. Ke maitamo a khamphane ya Botswana go thusa puso go thabolla matshelo a batho go akaretsa le mohama wa thuto. Like our president has talked about, as a country we need to have a shift in our mindset. So at Botswana we have heeded to that call. So we believe that when we partner with different institutions, whether it's education, whether it's different government organization, we will make life brilliant for our communities. And we believe you are part of our communities that we want to make brilliant. You are part of the community as you are looking forward for you to be part of this business in the future. Education remains to be one of the key pillars or key areas of improvement. And I'm so delighted to say we are looking forward to improve the results that we have seen that are going down as a joint or in collaboration. Build scarce skills within the science, technology, engineering, math space. Baithuti ba gakolotswe gape go reetsa dikgakololo tsa barutabana le batsadi go ba kaela mo kgolong ya bone gore ba seka ba itewa tsebe ke dilo tse di sa siamang tse di ka ba senyetsang bokamoso. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, o rapa. Modulasetilo wa khansele ya Mabutsana Rre Kgopolo Ramosesane a re go ikemela ka nosi ga khansele ya bone go solofetsa fa batla atlega mo go atoloseng ditirelo mo kgaolong eo e santseng saletse kwa morago mo ditlhabollong. Rre Mosesane o buile se jaaka bana ba ipelela moletlo wa khansele eo go lemoga dikgwetlho le gone go ipelela tse batla di kgonang kwa motseng wa Mabutsane. Emmanuel Rapoa ka pego. Pele ga tlhatlhisiwa maemo go nna tona, khansele ya Mabutsane ne le ka fa tlase ga ya borwa mme go raya gore ditshwetso tsotlhe le go aroganya madi a ditlhabololo go dirwa mo khanseleng kgolo.
ke ka jalo e rileng go tlhatlosiwa maemo ga itumedisa thata baeteledipele ba kgaolo ya Mabutsane ba remeletse mo bokgoning jwa go kgarametsa merero ya ditlhabololo tsa kgaolo e santseng e le ko tlase. Ka jalo moletlo ke wa ntlha morago ga go tlhatlosiwa maemo mme motlhala wa kgatelopele o setse o bonala. Jaaka re itse gore kgaolo ya rona bontsi ja yone re na le seemo se se tshwenyang sa metsi. Go na le gore kgone go na ntse re phunya ditibanyana teng gore batho ba kgone go bona metsi. Ke phitlhelo e leng gore ra ikakgola ke yone betso gore re bo re kgone go itlhelela jalo. Ke tiro e ntle thata e re lebogelang ka gore ra itse gore ko ntleng ga metsi betso ga gona botshelo. Metsi ke one hela botshelo mme re tla tswelela re iteka le ha mo dikgaolo dingwe tse tshwanetse tsa bobete sankwe re itele diblanke tse dintsinyana tse re dumelang gore mme ga rena go kgobega marapo betso. Re letsa gore diprojekte tsotlhe tse e leng gore ra di dira re di wetse ka nako ya ka ga e le gore tota hela mo ministering wa rona maitlamo a rona ke gone gore re tshwanetse re ise ditlamelo ko bathong ka bohego le ka nako yaanong re dumela gore tota e tla re madu a go nna district ya teng e be re kgonne gore diprojekte tsotlhe tsa rona tse e leng gore re tshwanetse re di dire mo ngwageng ono wa madi o helang ka 2024 ka March re be re di kgonne gore re di wetse. Mo moletlong go ne garolwa gape sekano sa khansele go supa tse banni ba itseweng ka tsone go itshetsa. Sekano sa rona se supa jalo yone tlhabo ya letsatsi ye morafe o itumetseng ka botswapelo ba supegela jalo gore tsatsi le batlhabetse tota it's a new beginning to them to be a fully fledged council. Ke ka moo sekano sa rona se na le marang a letsatsi se na le jalo le temothuo e supang yalo yone temo ka kwano e supang yalo yone thuo thata re le emeletse mo kgomong ba lebile jalo boleng ba kgomo. Ngwaga wa madi o tlang o solofetswe gore o thuse go atla maikaelelo a go tsholetsa kgaolo ya Mabutsane fa go santseng go tlhaela teng. Emmanuel Rapua, BTV News, Mabutsane. Mothusa tona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o rotloeditse diyunibesithi tsa monogae go nna le seabe mo go thuseng puso go tswa ka mananeo a ka thusang go tlhabolola lefatshe. Mothusa tona Manake o buile se kwa phuthegong ya bobedi ya International Engaged Scholarship Conference 2023 e neng e tshegeditswe jalo ke mmadikolo ana le University ya Afrika Borwa mo notoropo kgolo Gaborone. Tsholofelo Tombale le ke sa o baka Kubuadi ka pego. Go supa fa puso ya lefatshe leno e tlwaetse ka go tsaya tsia tumalano ya African Continental Free Trade Area ka go tshegetsa phuthego ya International Engaged Scholarship. Phuthego e kopanya barutegi batlhami ba ditsamaiso tsa puso le ba bangwe go ntsha megopolo e mosola ya go diragatsa tumalano eo. Mothusa tona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o ne a gatelela gore tirisano mmogo ya mebuso le metheo ya dikitso e botlhokwa thata mo katlegong ya tumalano e. Ladies and gentlemen, it is my earnest hope that as distinguished speakers lined up to deliberate and contribute their intellectual prowess in the next few days, the second International Engaged Scholarship Conference will not only be a forum discussing brilliant and theoretical ideas, but also a great opportunity to come up with practical and implementable solutions and approaches that can effectively and inclusively address the economic challenges facing the African continent. I'm aware that we are not able to solve all the economic and all the social problems of Africa at this conference. However, this can be the platform that can make important contribution to policy reforms and trade facilitation measures that have been and have the potential to deliver on some of the aspirations that our leaders have had in putting forward Agenda 2063. Mothusa tona o senotsa botlhokwa jo bo solofetsweng fa AFCFTA e tsena mo tirisong. According to the World Bank estimates, if implemented efficiently and thoroughly, AFCFTA has the potential to lift 30 million Africans out of extreme poverty and boost the incomes of nearly 68 million others who live in less than $5.50 a day, raise wages for skilled workers by 9.8%,
and the wages for unskilled workers by 10.3%. Memanake o ne a tlhalosa gape gore Botswana e kopane le mafatshe a 31 go nna le seabe mo thulaganyong e e tla thusang go tshegetsa AfCFTA e bidiwang Guided Trade Initiative e tla dirang gore go nne sebaka sa go ikgolaganya le badibareki le barekisi go tswa mo kontinenteng ya Afrika. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo University ya Botswana e tshwaragane le kampane ya Botswana le lekalana la World Bank Group e ne e tshegeditse ithutintso ya Africa Mining Legislation Atlas AMLA e tsere malatsi a le 10. Maikelelo a ithutintso eo e ne e le go leka gore ba tsaya karolo ba nne le dikitso tse di tlhokegang tse di ka ba fang sebaka se se bonalang mo go dirweng ga melao le ditsetlana tse di amamahama wa meepo. Fa bua kwa tirong ya go etsa ithutintso maabane mogolwane kwa lekalane la African Legal Support Facility ALSF me Neoma Ngongu a re go nna le ditsamaiso tse di nametsang go botlhokwa ebile go maleba ka jana di ka tlhomamisa gore go epjwa le go rekisiwa ga ditsammu go dirwa ka tsela e tla tswelang kgaolo eno ya Afrika mosola. Terry Makgoeng ka pego. Ithuthuntso e ya Africa Mining Legislation Atlas e tshegediwa ngwaga le ngwaga mo mafatsheng a farologanyeng a Afrika. Monongwaga e ne e le kwa sekolong sa UB mme baithuti ba le 15 go tswa mo mafatsheng a 8 a Afrika a akaretsang Zimbabwe, South Africa le Kenya gareng ga mangwe ba ne ba thopilwe go tsenela ithuthuntso e. Maikaelelo magolo ke go leka go nonotsha baithuti ba ka go ba fa dikitso tse ba tla di dirisang mo isagong go nna le be mo melawaneng e dirwa mo mafatsheng a bone mo mohameng wa meepo e ka thusang go tokafatsa kgaolo ya Afrika le matshelo a beng gae. The mining sector in Africa isn't just about extraction. It's about transforming lives, communities, and entire countries. Think of it not just as what African resources can give to the world, but what you as African human resources, intellectuals, and Continental Fellowship of Super Lawyers to be can do to transform these resources into an Africa where everyone thrives, poverty is history, and growth includes everyone. Baithuti ba ba thopilwe go lebilwe mekwalo ya bone e mo go yone ba neng ba tlhalosa maitemogelo a bone ka mohama wa meepo mo mafatsheng a bone le kgaolo ya Afrika ka kakaretso le tse ba bonang di ka dirwa go tokafatsa mohama o. We typically have a cohort of about 10 to 15 students, and at the end of the workshop, we choose 4 to 5 of them to become LRTs, legal research persons who will be populating the platform for AMLA. Bangwe baithuti ba ne ba bolela maitemogelo a bone ka ithuthuntso e le tse ba ikelang go di dira fa ba boela magabone. Because it's not easy sitting from 8 to 6:30 with probably in total 2 hours a day, and you have to be listening to different speakers speaking on different things, trying to internalize everything. It's my experience at the workshop, I would say, has been really inspiring. Just seeing Africans who are good at what we do, who are really knowledgeable with their fields, was really inspiring for me. Bana le seabe mo tirong e ya ithuthuntso ba ne ba rotloetsa baithuti go dira gothe mo ba ka go kgonang go tokafatsa seemo sa meepo kwa mafatsheng a bone. The Companies Act was introduced at some point, which made it possible to separate audit firms from secretarial services. Then we saw an advent movement of lawyers being company secretaries, and the governance with it certainly improved of the few lawyers that we took that opportunity. So these are some of the opportunities that you can certainly venture into. Ithuthuntso e ya ngwaga le ngwaga e solofetse go tokafatsa mohama wa moepo o ka thusa mo dithabololong tsa mafatshe a Afrika. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Setlhopha sa kopele sa sesole sa Botswana se se binang be se opela bontle sa betse sekolo sa bana sa koko sa 25,000 pula go tlhabolola lebala la metshameko ko. Madi ao a betswe sekolo seo kwa moletlong wa mmino neng o tshwerwe ke setlhopha seo sa BDF Band kwa Tsapong. Ke o lebogile ra dipotsane ka pego.
Barati ba setlhopha sa kopelo sa sesole sa Botswana ba ne ba tsile ka dipolo tse di kwa godimo go bogela lobebe la kopelo le mmino. Setlhopha se ne sa kgoboganya dikete tsa 25 tsa dipula. Madi a tla dirisiwang go tlhabolola lebala la metshameko la go kokotsha le le tla dirisiwang ke bana ba ba dingwaga tse 2 go ya go tsenne le sephato go ba neela dikitso tse di maleba pele ga ba ya go tsena sekolo se se botana. Each and every place we donate to a charitable organization. Actually, by the office ya molaodi ke ene re thophelang ba e bonang ba thoka thuso. We don't actually identify the organization. We do that through the help of the district commissioner's help, assistance or help. Bangwe ba ba neng ba tsile maitisong ba re go botlhokwa go ema nokeng maiteko a setlhopha se. And I'm so satisfied with their performance because ke bana ba mo gae they're trying to do best for the setlhopha se ha ba opela ba ntsha ga tshwene ebile ha o le ha itse gore ba balesegile. They go out when they perform and security wise when you are at the big event is top notch. You never go wrong. For how to attend this event. Mega jolo ha bana ke tsile bana from all the way from Kanye. Ke a rata a gona sepe se re mo se tsile a boka ka se mo regela. Security eng gotlhe le siamela. Setlhopha sa kopelo sa sesole sa Botswana se sa bile 450,000 pula go metseng yotlhe setlhopha se se itileng teng ngwaga ono. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television tsa bong. Lekgotla la taolo malwetse le tsa botsogo la Africa Center for Disease Control and Prevention CDC la betse lephata la botsogo ditlamelo tse di faphegileng tsa mabelo a melemo di feta 80. Se sala morago maitlamapuso a go anamisa ditlamelo tsa botsogo lefatshe ka bophara bogolo jang mafelo a kgakajana le tsone. Lephata la amogetse ditlamelo tse monotoropokgolo Gaborone Yenge Malimoyo Pule Makgosa le Tsholofelo Chepete ba rulagantse pego. Lekgotla la the Africa Center for Disease Control and Prevention CDC le le neng la simolodisa lenaneo la Saving Lives and Livelihood morago ga go tlhagoga ga bolwetse jwa COVID-19 le itebagantse le go thusa mafatshe mo kgaolong ya Afrika ka ditlamelo tse di hapegileng tsa mabelo a melemo e le tsela nngwe ya go thusa go lwantsha malwetse nako e sa le teng le gone go a ipaakanyetsa a isa tlhagoge ka jalo dithuso tsa botsogo di tla thusa puso go fitlhelela maikaelelo a yone a go isa ditlamelo gaufi le batho ba mafelo a kgakala. Having just emerged from COVID-19, where our health system was challenged and in some parts found lacking, Botswana is very grateful for the collaboration we have with Africa CDC. This initiative contributed significantly to the vaccination coverage where the health system was overwhelmed and fatigued from prolonged response activities. It ensures that vaccines that are given to population maintain good quality and keep the population in good health. It is part of Africa CDC's strategic plan 2023 to 2027 to support member states in strengthening supply chain capabilities as well as to build member states' capacities in supply chain management, including procurement, distribution, and of course the quality that comes with this need. Therefore, through the Saving Lives and Livelihoods program, which is in partnership with the MasterCard Foundation, Africa CDC has procured cold chain equipment for member states as part of joint efforts with the United Nations Children's Fund, UNICEF. Lekgotla la UNICEF la bo le teng go tlhomamisa le go rurifatsa gore di dirisiwa tse di goroga ka nako e bile ke tsa tlhwatlhwa. So in particular, the equipment that has been delivered, it is the procurement of 55 cold boxes, 10 vaccine carriers, 10 ice packs, freeze cold chain equipment, 5 electrical ice-lined refrigerators, 5 cold boxes, and 2 diesel engine generators. The great value add of this equipment is that it'll help in those districts where we know there was a cold chain for equipment shortfall. Lenaneo le ka iwafaletswa kgakala le ntse le tla le thusa thata ka didirisiwa tse di tsidifatsang mekento
go tlhomamisa tshireletsego ya yone mo mafelong ka go farologana a kgakala le ditlamelo mme seo go solofelwa fa e tla nna selo modiro. Yenge Malemoyo, BTV News, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television phirimaneng jalo ya tsatsi la laboraro mme ga re tswelela. Parlamente e fetise molao wa bana le bogole o itebagantseng le go tlhomamisa gore ofisi ya bagokaganyi kana bogokaganyi jwa bana le bogole le khansele ya bana le bogole e emisa kgethololo kgatlhanong le bana le bogole maikaelelo magolo e le go rotloetsa tekatekano. Seo se builwe ke tona wa lephata la ofisi ya gatautona Reka Bomroeng bošeng ka letsatsi la segopotso sa mafatshefatshe la bana le bogole le le neng le tshwaretswe kwa Motshodi pego ka Bodulo Mogorosi. Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa bana le bogole le tlhomiswe ka ngwaga wa 1992 le itebagantse le go akaretsa bana le bogole mo dikganyeng tsotlhe tsa selegae. Reka Bomroeng o supile fa letsatsi le nonokeng ponelopele ya lefatshe leno lenaneo la ditlhabololo le go se tlogele ope kwa morago. On the 11th of December 2023, Parliament passed the Persons with Disability Bill 2023, now an act. The purpose of this legislation is to provide for the establishment of the Disability Coordination Office and the National Disability Council to prohibit discrimination against persons on the grounds of disability, promote equal opportunity for persons with disabilities in all spheres of the economy. Persons with disabilities also reported that they have been treated with indignity in our health facilities and discriminated when accessing sexual and reproductive health care. They've also reported breaches of confidentiality and failures of healthcare workers to provide reasonable services, including provision of interpreters for people who are hearing impaired. Lefatshe leno le gatetse pele mo go rutuntseng batho ka botlhokwa jwa go sireletsa ditshwanelo tsa bana le bogole gore ba amogelesege mo setšhabeng. Ra bona go nna tokagalo e ne ira gore setšhaba se lemoge botlhokwa ba go sireletsa ditshwanelo. Re ne ra lemoga gore le maphata a harologaneng a puso le a setšhaba ka kakaretso ba ne ba leka gore ba bone gore dikago tsa rona tse re nnang mo go tsone di na le go kgonagala gore mongwe le mongwe a bone gore o kgona go tsena mo go tsone mo re go bitsa re re increased accessibility e se mo dikagong hela mme le mo bodiredi le mo ditirelong. Ke gona gore re dirana re rutuntsha gore bana ba ga re ba tswa mo go rona ba bone ditiro mme ka maswabi bana ba ra ba rutuntsha ga ba tswa ba boela gape ko mahuri kganye ne re se ba ibua ya gore a mme no go ka se ka ga dira gore re tse ditshwetso re le puso ya la gore bana le bogole mo gongwe le gongwe ga go na le khiro teng ba nne teng ka dipalo tse di rileng. Tona wa lephata la papadi le madirelo re Mmusikgafela fa Malebo o gotlhile dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go thusa makalana a bana le bogole ka madi. Ga gona sepe se re se dirang batsadi se leng gore ke sephiri ga gona le kgwetlho e ama bana le bogole malatsi a go hitlha dikgwetlho tsa bana le bogole a hitile ga tlhe e le matshelo a re a tshelang a re tshwantse ra di buela mo pontsheng. Segopotso sa letsatsi le se rotloeditse go tlhaloganya diemo tsa bana le bogole a bo le rotloetsa ditshwanelo seriti le boitekanelo jo bo siameng jwa bana le bogole. Bodulo Mogorosi, BTV News, Motshodi. Motusa modulasetulo wa khansele ya Kweneng Resla Mamokosi a re go ntsha madio a nametsa mo tirong ebile a na le boleng go tlhokana le tlhaloganyo e itekanetseng. A re mme seo se ka kgontshiwa ke meletlo e tshwana le ya Christmas ka ithusa go lapolosa tlhaloganyo. Re Mokosi o buile seo bošeng kwa mo lepolole kwa moletlong wa Christmas o ne tota ile party ya Christmas party a re bua sente o ne mo itebagantse le go leboga o bo rotloetsa tshwaragano mo bodireding jwa thuto ya kgaolo ya Kweneng pego ka Bodulo Mogorosi.
seo a beele jaaka Keresemose e gorogile mo bodiredi jwa thuto mo kgaolong ya Kweneng jaaka ne ba abelana dimpho tsa Keresemose e le tsela ya go itebogela bokgeleke jwa go tshwara ka natla mo tirong. Mothusa modulasetilo wa khansele ya Kweneng Re Slamba Mokgosi o a kgoletse boeteledipele jwa thuto go bona go le maleba go ka tshegetsa moletlo wa mofuta o. We need healthy minds in the workplace so as to ensure that there is improved service delivery. I wish to state to you that this season is an investment in our ministry future success with long-term value that should last beyond the event. This is meant to promote bonds between individuals and their place of work, which is aimed at broadening and deepening the connection between colleagues. Mookamedi wa tsa thuto mo kgaolong ya Kweneng Re Steve Bothasitse a re moletlo o ba fa sebaka sa go ikgakologelwa le go tswa ka metlhale ya go tswelela pele ka maduo a nametsang. This is a moment where we reflect as a region. As individuals, we reflect on what we've been doing for 12 months. And I take it that as we reflect, we achieve in the coming year. Event ye ke go leboga staff sa rona, ke go leboga barutabana ba e leng gore ke bone the key stakeholders mo ministry wa rona. Le gone go ntsha maduo a mantle. Kana there's a lot of work that we do behind the scenes. So going forward, ra iteboga ra leboga ke bodiredi ba rona. Bodiredi jwa thuto mo kgaolong ya Kweneng bo bone go le maleba go dira moletlo o ka maiteko a go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng le gone go nna le maduo a nametsang a ka tlhabollang mohama wa thuto. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Maredi wetse re mothusa molaodi kwa kgaolong ya gantsi re mo sepedi mokgelele a re kgaolo ya gagwe e tshwenyegile ke dipalo tse di golelang pele tsa batho ba bašwa ba ba tsenwang ke mogare a re se se botsitsa maiteko a lefatshe leno ko morago. Re mokgelele o buile se jaaka ba ne ba le mo letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa bolwetse jwa AIDS le le neng le tshwaretswe kwa Kgaqae gompieno. Neo Modungwa ka pego. Letsatsi le la segopotso sa World AIDS Day le tshegediwa ngwaga le ngwaga go gopola ba ba latlhegetsweng ke matshelo ntateng ya segatšetša sa HIV AIDS le go tlisa tsholofelo mo go ba ba tshelang ka mogare. Monongwaga segopotso se tshwere ka molaetsa o rotloetsang gore setšhaba se nne le seabe se se go godimo mo go lwantsheng mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ga mmogo le go ema nokeng ba ba amilweng ke HIV AIDS ntleng le kgethololo. Se se ngomolang pelo segolobogolo gone mo ngwageng re itemogetse gore go nnile le ngwana le mongwe hela yo a tshwaeditsweng ke one mogare a na le dikgwedi tse le 13 mo go rai go reela gore go gongwe ga re husitse step as an individual kana wena o le motho ka bo wena ke nako e le gore tshwanetse gore re boele ka morago re reflect re bone gore re dirileng go tswa mo nako e le gore re ne re tshwara molwetse wa ntlha ka mogare wa HIV go itlhela gompieno ga re leng teng gore re dirileng. Ba ba tsang diritibatsi ba ne ba go tlhoa gore ba di tseye sentle ka nako ka go sa dire jalo go ka ketagaletsa lefatshe leno go lwantsha bolwetse jo. Batswana ka bontsi ga ba itse gore ga o setse o testile hela gone go ka go simolola diritibatsi gone go ga o tlhoke go checka CD4 count. Re na le gone mo gantsi DHMT bonne ba le gore ba tsamaya le ditleliniki tse tsotlhe ba ha tsone ditamelo tsa HIV mme ile ba itebagantse le go ha tsone di-ARV. Re na le gore ba le 18 mo districting ba tsamaya yalo ba ira di-outreach. Go bolelwa fa borre ba sampe ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare wa HIV. Neo Modungwa, BTV News, Kgaqae. Molo
tsana o le setshwantsho so tsa metshameko thobisa kgaitsedi ya ke Ntebogang Sebetela kgaitsedi ya motho kgaitsedi ka dumela le teng re teng gona le motshameko o tshwantsong ka bo simolotse ke wa Township Rollers na le Gaborone United ka kwa mme motshameko gate go tletse go rile ti Motsana so tleng ka mogala ka dikgang tsa metshameko sa Firmaneng ke bidiwang Tebogang Sebetlela mo dikganyeng tse dingwe ka kolebaleng la setšhaba kwa go kopana indisela mmapa Gaborone United le Township Rollers motshameko o sa tswa go sutitsiwa ka metsotso le 30 go letlelela balatedi ba ba setseng ba le kontle go tsena mo lebaleng gore motshameko tlo simolole mme ga dikgang wa BTV Sport Game na o se femo o yeme malala la o tswa gore neela seemo ka kwa lebaleng ke metla ke tse sebaka se ke go amogele re neele pego yotlhe ka go ka botlalo. The situation gona na itsa mantse hetulgile ya lo mo National Stadium go itsena gore ga ke simolla ha ke ne ke go bolela le gona gore balatedi go morago ga me ko standing sona selo sa panda ya ka ba itse gona gore ke bona ba tlang ya lo ka bontsi bana ba se ka lo ka me ga tsa mantse le bile ya lo gona na a utlhela gona gore di stand tsotlhe di na lo le balatedi ba ba sa mantse ba solohela le motsetsi lona ile la gompieno stand sa panda sena ya lo balatedi stand sa grandstand sa mayalo sentse se tletse ya lo mme ga le ke na ha le moana misa mafoko wa setlhopha sone ele sa Township Rollers go tla go tlala gona gore the situation right now it's a mindse ka tsela ntse jam pa le bana tla ke tse ba ka tseke go tumedise go ngotsa montso o re ba mo dina kgong gona gore se mo thabala tedi so fa ke tsentse ka tsela ntse jang mo nakong eno nka itse se setšhaba hela ke gore motshameko no se re simole ka nako ya bosupa ile wa Gaborone Township Rollers le Gaborone United o diegile o se mo gone jaanong jana ile ba ba tsamaisa motshameko ba lebile seemo sa itshoreletso kontle ile gone gore balatedi ba tlile thari bontsi ba bone ba ne ba seka seemo mme ba tsa tshwetso ya gore motshameko o namiwe mepile go letlela batho ba kontle go tla go tsena mo lebaleng rona re le the host team total antla Township Rollers ke le tsa rona ne rile gore motshameko o tshameke mahelo a beke jaaka itse la ntlha no tsentse re tshameke ka tsela matlhatso mo kgeding e nngwe mo dikgeding tse di hitileng mme go ne ga diragala seemo sa gore ditlhopha ka bobedi di ne le batshameki ba kana ba rata mo national team ba ne ba ile campaign mme a se ka kgona go tshameka mohalo ha beke re a tla ra utlwa ka ba liki gore motshameko tla naga ka la boraro kana kwa bone re le Township Rollers ra kwa la liki ra kopa gore motshameko o simolole kana kwa boroba buidi re lebeletse na kwa gore re he batho na kwa gore ba chaise ka bo half 4 5 ba tle ba nne na kwa go tla mo motshamekong ka nako mme tshotse na tsoko likeng re sa supe ka monwana ke ne ile gore o simolola ka nako ya bosupa mme rona re le ba Township Rollers ne te haditse gore go nne le mapodisi go nne le ba tshireletso ba nneteng mme hala go libya seemo kontle go ne ga bona ile gore ka nako na bosupa ha ditlhopha di tsena ba gone ga libya ile gore nya kontle batho se ba le bantsi thata go tloga go nna le di stampede gore batho ga ba kgarametsana go tsena mo teng ha motshameko ka simolola o tsene ha ntse le ya le mo mogaleng ya go se ba gona go tsamaya ntse o tlhola gore kontle go ntse ka tselentseng jang so fa ba ka gona gore balatedi ba ntse yang kontle ntse ke bua hela metso kana mebedi hitile le general manager Sidi Magane o nang ke tsere kontle mo gompieno batho sentse ba le bantsi thata ha motshameko no ka simola gompieno batho ba gata-gatana ka jalo ke tsa gore kganyo na security tla 96 ba tsamaise ba motshameko le bosara phala ga mo le bone the match commissioners metsolelo ke gore e tla re bantse ba gokotsega ba tsena gongwe nako e ka nna borobedi ga ke itse ga ise go ne nako e papameng metsolelo ke gore motshameko no o tla simolla tla ke go leboga yalo ke leboga ile ya lo mwana misa mafoko wa lekgotla lone tata wa setšhaba sone ele sa Township Rollers pa go le bana ka gona gore ga ise ba nna lo setshen gona gore motshameko tshela gompieno o tla tsamantse o simola kana go manka ntlha gona gore ya kana ka balatedi kwa ntle ba santse a lo ba le bantsi tota tla go leboga wena se femo mo tsone tsho ha bobedi bo kopane go diragala hela ka yone tsela e ntseng jalo mme ha re tswelela komite o ka metseng ba tshwara diphala ya lekgotla la Botswana Football Association e segetse fa thoko ba tshwara diphala Tshapo goba le Thataone Ramathaka ba baneng ba tsamaisa motshameko wa ligi ya Botswana Premier magareng ga ditlhopha tsa Police 11 le Holy Ghost wa kgwedi ya Phalane le 31 go ya ka pego ya lekgotla la Botswana Football Association se se tla morago gore batsamaisi ba motshameko ba letlelela ka phosono ya Holy Ghost mo motshamekong o setlhopha seo sa kwa Mopane se fentseng sa Police 11 ka notse 2-1 batsamaisi ba motshameko ba segetse ka thoko go tsamaisa metshameko ya ligi ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e ferang bobedi tshwetso ya go letlelano eo ya Holy Ghost go tlhalosa fa ya emile maduo ka kakaretso ka ene e ka se ke tlhole boela morago go ya ka melawana ya metshameko
Le fa go ntse jalo motshwara diphala goba go tlhalosa fa ikopile maitshwarelo ka tiragalo eo a tlhalosa fa phoso eo e bakilwe ke go tlhoka go nna mo maemong a neng a ka mo thusa go bona tiragalo eo. Mo tiragalong e nngwe komiti eo e seegetse gape kwa thoko motshwara diphala Solomon Toitoi mo go tsamaisa metshameko yotlhe a Liki ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e fera bobedi. Se se tla morago gore motshwara diphala yo a bele setlhopha sa Township Rollers thago ya penalty fa se thulane sa Matebele kgwedi e fetileng e le 26. Tshotso e ya motshwara diphala Toitoi e ne se yone e sala morago tsetlana ya 12 kgotsa law 12 e tlhalosang ka molato wa kgole e iteileng lebogo. Penalty eo ya Rollers e ne a banela phenyo eo ya dino tse 3 kgatlhanong go tse 2 tsa setlhopha sa Matebele. Komiti eo e okametseng batshwara diphala ya Lekgotla la Botswana Football Association e laotse gape gore fa batsamaisi ba motshameko ba wetsa sebaka sa go segelwa fa thoko ba tsene ithutuntsho go ba thusa gore ba boele mo seemong sentle. Mo godimo ga mo ba ya go simola tiro ya bone mo metshamekong ya diliki tse di kwa tlase kwa ba tla bong ba etswe tlhoko ke bagolwane ba barutuntsi ba batshwara diphala. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Fareleba mosamiko o ne mosamiko wa Liki ya Botswana Premier setlhopha sa 11 Angels se palelelane ka Maleka a lefela setlhopha le Saurapa United kwa Francistown. Maleka a ho haeleng a bone ha lekgamu la bananyana a batlogela ba le mo maemong a bolesome le bongwe ka dintla tse 10 fa the Ostriches ka fa letlhakoreng le lengwe ba le bone ba neng ba kwadisa Maleka a bone ba le mo maemong a boroba bongwe ka dintla tse 13. Yeah, I think today we needed somewhere to start from. We have not been doing well past 2 games, losing back-to-back matches and conceding 7. I will get a lot of encouragement from not having conceded in the last 2 games. We managed to score 3 today. We went home empty-handed, so that's worrisome. Considering that we had them on the back foot for the greater part of the game. But if you heard me right, we needed somewhere to start from. Let's hope this is the start of our revival. I thought first half it was a pretty even game. And then second half, both teams had chances. Both teams have had chances. We played against the wind in the second half. It allowed them to come up more on our third half. But that also allowed us to make those counters. And then I thought we could have scored 2 or 3 goals easily there with our 3 counter-attacks, 1-on-1 with the defender, 1-on-1, 2-on-2. But we couldn't, we lacked the final edge. Mo metshamekong e mengwe he tshamekileng sokologong eno Jwaneng Galaxy fenza Masitauka ka tse 2 go elengwe. Security System se kgwatisitseng NAKO United ka tse 3 go tse 2 fa Holy Ghost le Matebele FC di tshamekile Maleka a lefela setlhopha. O tsweletse di bela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya se kgwa fela ka se sebaka tla ke busetse ka go kgaitsedi yake Benson Phutego go fa ditlogo right ganga ke ka iphitla ke itumeletse tatedi ke bona sentle ele tatedi ko mabaleng a metshameko gore bolo ya boela Batswana barata bolo and tota go bua maru a ke go bolela nnete le nna ne ke sa sologela go bona seemo se sentseng jana because go tswa mo nakong e hitileng tse re bona Batswana ba sa ipanatse ko mabaleng ba diwa ke a Sontaga ya no ke belela gore gongwe be bane ba fixture le bona gare ga beke bane gongwe bane ba lebile gore kana mme ntse Batswana ba sa iponetse sentle ko mabaleng ya no buse bolo re busa tatedi re buse barotloetsi le bona ba se ka ba ingwa baya barotloetsi ba tsene mo teng barotloetsi ba bona seemo sentsana kgaitsedi aka ba bua ba bina ra bo re tshola wetso ke kgaitsedi yake Ntebogang Sebetela ka maatlametso mo dikganyeng tsa go tsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Motshwarela Tautona a gatelela botlhokwa jwa go nyalanya ditsamaiso tsa khansele ya ditlhabololo tsa dikgaolo le lenaneo la go fetola itsholelo go nna e kwa godingwana. Boeteledipele jwa khansele ya Mabutsane bo tshepisa ditlhabololo mo kgaolong. Komiti e okametseng batshwara diphala e segela fa thoko batshwara diphala Tshepo Goba le thata yone Ramathaka.
Wetsone le ka lo dikgang tsa gompieno ga go di fela nako gangwe le gape ke yone e mapifi mme re tla bora go hetse jalo kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa gore a pula ile kgotsa e tla ipoa sebaboane ka gore go bollo wetso go itse re kopana gape mo nakong e tla moroka o sita ka pula a nne kagiso. Betsu madume amogela semoso la pilisediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula ya gatiso mosono ka nako ya borobedi se se latelang 30 ko Semolale Primary School 29 ko Tshenyo Farm 28 ko Panamatenga Met 20 ko Dimajo Primary School 15 ko Tumasera Khotla 2 ko Tumu Primary School 6 ko Gantsi Met 5 ko Baipidi Primary School bone ko Swaneng Hill School. Sonto sola episana kwa gompieno se supa go bana maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno malo mo tala o supa gona le kgonagala gore maru ya ka duma kgotsa ka nisa pula se gonjono mo mangwe wa one mafelo one mo gola ka mosoro fetse kgonagala pula fe gane mafelo mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi le borwa jwa kgalo ya legare mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno gone re fetse kgonagala pula fe gane e phataletseng le mafelo mo mosong go taeketsa gore bothitho mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa kgalagadi borwa go tlhabagatleng le kwene ka se sa sa le somele barataro go go le somele borwa bongwe mme mafelo a ka bontsi a lefatshe leno go taeketsa gore mogote mo mosong ka se sa mogote sa 20 go 22 mo tshokologong go taeketsa gore bothitho ko Nghabe le Chobe ka se sa sa 30 go 32 ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno go taeketsa gore mogote ka se sa mogote sa 33 go 35 mme go kgalagadi gone go taeketsa gore mogote thata mo tshokologong ka se sa mogote sa 36 go 37 mme fa re la tropo dingwe mo Africa mara wa tatiba ka bonthamo ko Antananarivo le Dar es Salaam mme re swetse go gala pula ko Nairobi Luanda le Port Elizabeth go ta bonela di batsamari ko Cape Town ha go vindi khone go tapoga go tatiba ka bonthamo ko Addis Ababa N'Djamena le Monrovia mme go tapoga ko Rabat Khartoum le Cairo ha go Tripoli gone re solofetse kgonagalo ya pula ne ke go tshwaretse go le ka lewetso go sa tepolo api a ene boroko. Whenever I travel across Africa, and this is only in Africa, I see first ladies working with their governments, with communities, all working hard to fight HIV/AIDS and to stop mother and to child transmission. This inspires me because you don't see it so much in other regions. Since 2000, our work together, all of us, has averted an estimated 3.4 million infections in children. 3.4 million children have been saved. The number of children born with HIV has been falling every year for the last 12 years, every year down by almost 60%. I must mention in the good story, of course, what you've just heard, the huge achievement of Botswana. Meg told us, the first high-burden country in the world to achieve WHO's silver tier status. And Botswana is providing antenatal care and antiretroviral therapy to over 90% of pregnant women. This is an important milestone. This is an important milestone on the journey to end AIDS, and you heard how Namibia has submitted its application to On the Road. So I really have to acknowledge also the very impressive efforts here in this country, Zimbabwe, to reduce new infections in children over the last 10 years. However, our children, our babies, are facing a huge injustice. We are leaving our children behind. We've been able to get adults onto treatment. With all the science we have, the tools, the programs, we are getting adults onto treatment.
but we are failing to stop new infections among children and getting them on treatment too. The theme for this year's World AIDS Day goes, let communities lead. As First Lady, I commit to advocate for communities to lead and provide those valuable inputs in the design of programs that actually promote a culture of being self-driven, a culture of being self-sufficient, which in Botswana, these are pillars upon which our forefathers built our country. Many times people ask and say Botswana, which was one of the top poorest countries in the world, how did Botswana get here? It was words such as boipeleho. It was words such as itirele, do it for yourself. Boipeleho is self-sufficiency. It was words such as ijese, feed yourself. So perhaps we need to borrow on what our forefathers were doing in the past. While Botswana has made tremendous strides in the fight against HIV, the next challenge will be sustaining these gains, particularly given our demographics, where the majority of the population is youth. It is this very cohort where the 9995 targets and EMTCT targets have not been met. The solution lies not in us, but it lies in those very communities. The Organization of African First Ladies for Development, or AFNA, celebrated its 20th anniversary in June of this year in the Democratic Republic of Congo with the theme Closing Gaps in Gender Equity. As a follow-through activity, I recently launched the hashtag We Are Equal campaign that WAFLAD is running in support of closing the gap on gender equity. I will press on to use my voice to challenge inequalities affecting women as gender inequality leads to poorer health outcomes for women and our children. I am very much aware that gender inequality fuels HIV. And at the event at Maria Teresa, I urged men to be involved in the care of their partners and wives. As we work toward strengthening our partnership and renewing our commitments to accelerate actions, I would like to leave you with the following key messages. First, we need to empower women and promote gender equality in the context of elimination of MTCT, which will involve comprehensive strategies to address social and structural factors such as poverty, gender-based violence, and limited access to education and economic resources. Second, communities and community-based organizations need to be recognized